Shama akkam jirtu nagaan bakkeertanitti isiniif haa ta'u jecha ani barasaadha. Har'a immoo barumsa haaraa waa'ee simple tense kan yeroo darbii jalqabne hin xumuramne sana akka xumurruuf qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. YouTube kiyyaaf haaraa taatanii subscribe gochuu jalqabuma irratti hin dagatiina. Sanboodha immoo yookiin argu Oromoon Inspirational kan jedhu kanalleen subscribe gootanii hordoftoota waliif baay'isuun wal jajjabeessuun hunduma keenyaaf barbaachisaadha sobatee fi subscribe godhaaf isiniin jira. Sanboodha immoo iddoo kanarra gaafa geessanii viidiyoo ani gadhiisu baay'een isaa daqiiqaa murtaa'e qaba. Sababa saniif daqiiqaa dhedheeratu sana keessatti akkamiin akka fayyadamtan kanaan dura isinitti himaan ture. Barumsanii barsiisuun hundi isaaniiyyuu boqonnaa qaqqaba sababatee fi bifa boqonnaa sanaatiin barumsa irraa barachuu barbaadan irra utaaltanii akka fayyadamuu dandeessan akka barachuu dandeessan isiniin jedhaa jechuudha. Kan irra darbis immoo namoonni tibba kana barumsa afaan Ingiliffaa galmaa'uudhaan karaa zuumii barachuu barbaadan jiraattaniin naquun namaa lakkoofsa bilbila kiyyaas yoo ta'e telegiraamiidhaan na dubbisuu hin dagatinaa isiniin jecha amma kallattumaatiin gara barumsa har'aattiin isin dabarsaa jechuudha. Barumsa yeroo darbii keessatti kan nuti barannee turre waa'ee past tenseedha. Past tense jechuun maal jechuu akka ta'e akkasumas immoo past simple tense kun hiikkaan isaa maali kan jedhuu fi akkamittiin past simple tense ijaaruu dandeenya kan jedhu isin barsiisetan ture. Barumsa har'aa kana keessatti immoo kan isin barsiisu waa'ee maalidha? Waa'ee past simple with main verb isaanii be yeroo ta'udha jechuudha. Yeroo darbee sana keessatti yoo isaan negatiiviidha yookiin immoo yoo isaan interrogaatiivii ta'anii waa'ee auxiliary verbii do kan jedhu sana jalaatii past simple isaa did kan jedhu verbii to isaa fayyadamnaa isiniin jedheetan ture jechuudha. Har'a immoo kana keessatti waa'ee main verbii isaanii yeroo isaan verbii biidhaan of keessatti qabaatanii akkam jennee fayyadamna kan jedhu isin barsiisaa jechuudha. Waa'ee verbii bii kanaatiin wal qabsiisee waa'ee verb bii kanaa wal qabsiisee jechuudha. Egaan yeroo verb bii fayyadamnu immoo afaan Ingiliffaa keessatti akkamittiin fayyadamna yoo jettanii asirratti akkuma argaa jirtanii bakkee kana fakkeenyaaf positive hima positive ta'e tokko irratti yeroo fayyadamnu maal jenneetu fayyadamna subjectii ida'uu verb bii keenya kana verb biin kunis immoo was'idha yookiin immoo were kan jedhudha. Yeroo subjectiin keenya kuni pluraalii ta'an were kan jedhu kana fayyadamna. Yeroo immoo subjectiin singulaariidha ta'an immoo was kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Dhumarratti objectii keenya yookiin immoo complementary keenya itti daballaa jechuudha. Yoo isaan negatiivadha ta'an immoo himni nuti ijaaraa jiru sun negatiiva yoo ta'e immoo maal fayyadamna? Subjectii keenya kana ida'uu verbii keenya was'ii yookiin immoo akkasuma weerii dhumarratti garuu maal dabalaa fi isaan kana gidduutti objectii keenya yookiin immoo complementary keenya verbii keenya gidduutti not kan jedhu negeeshinii kana taasisnaa jechuudha. Sanbooda kallattumaatiin simple past tense main verbii isaa biidhaan kan ka'an fayyadamneetu ijaarre negatiivii kan ta'e jechuudha. Inni kan biraan immoo interrogaatiividha. Interrogaatiif kan jedhu kana ijaaruu yoo barbaadan immoo verbiin keessan jalqabarra kan inni dhufu verbiin keessan erga jalqabarra dhufeeti subjectii fayyadamtu achiin booda dhumarratti objectii keessa yookiin immoo complementary keessan itti dabaltaniitu hima keessan sana goolabdu yookiin xumurtu jechuudha. Sababa saniifi verbiin kuni was'ii yookiin immoo weeriidha kan nuti jenne yoo singulaarii ta'e was fakkeenyaaf he she kan jedhu yoo ta'an jechuudha. Weeriidha kan jennu immoo they I you kan jedhan sana afaan we kan jedhan afaan yoo ta'an maal fayyadamna where isa jedhu kana fayyadamneetu subjectii hima interrogaatiivii past simple tenseedhaan wal qabatan hojjechuu dandeenya yookiin immoo uumuu dandeenya jechuudha. Egaan akkuma jalqaba isinitti hime kun kutaa 11ffaadha. Waa'ee simple past tense qofaan osoo hin taane tense guutummaa isaadhaan wal qabsiisne jechuudha. Amma immoo kan nuti ilaallu maalidha? Waa'ee fakkeenya kennamee jirudha. Fakkeenyaaf positive keessattidha yoo ta'e maaliin fayyadamuu dandeenya? Subjectii keenyadha. Verbii keenya fayyadamna. Was'ii yookiin immoo weerii fayyadamna. Achiin booda immoo objectii fayyadamna. Isiniin jedheetan jira. Addaan irratti gaafa ilaallu subjectiin singular formidha taanaan isaan kana sadaffachuu dandeessu. Kan jedhu kana I was here gaafa jennu ani asiin jira kan jedhudha. She was here gaafa jennu immoo isheen as jirti kan jedhudha. He was here gaafa jennu immoo inni as jira kan jedhudha. It was here gaafa jennu itiin kun akka afaan Oromoo keessatti ishee yookiin isa kan jedhuun bakka bu'uu danda'a. Yookiin immoo wantootaaf kan itti fayyadamnudha. Inni as jira
wanti sun as jira ka jennu baataa jechuudha. Egaan waa'ee weeriidhaan wal qabsiisnee immoo fakkeenyaaf you were in Nekemt gaafa jennu ati naqamteen turte. We were in Nekemt gaafa jennu immoo nuti naqamteen turre ka jennu sana jechuudha. They were in Nekemt gaafa jennu immoo isaan naqamte turan jechuudhaan bifa kanaatiin poozitiiviidha yoo ta'e foormulaa kana fayyadamtaniitu himoota biroolleen hojjechuu dandeessu jechuudha. Haaraa ta'e tokko uumuu dandeessu jechuudha bifa kanaatiin. Inni kan biraan immoo iddoo kana gaafa dhuftan negeetiif ka jedhudha. Negeetiifa tokko himatti ijaaruu gaafa barbaadan immoo I was not here jenna kana gaafa ilaallu I was not here in keenya kuni verbi B keenya irratti not ka jedhu kana daballee jechuudha. An as hin turre ka jedhu jechuudha. She wasn't here gaafa jennu immoo ishiin as hin turre ka jennudha. He wasn't here gaafa jennus inni as hin turre. It wasn't here gaafa jennus wanti sun as hin turre kan jedhu sana bakka buusuu dandeenya jechuudha. Iddoo kana gaafa geenyu immoo weerii gaafa fayyadamnu nootii kanatti dabalaa jechuudha. You were not happy gaafa jennu isin gammadoo hin turre yookiin immoo isin gammachuurra hin turre isa jennu. We were not happy gaafa jennu nuti gammadaa hin turre kan jennudha. They were not happy gaafa jennus immoo isaan gammadaa hin turre kan jennu sana ibsaa jechuudha. Kun waa'ee negatiivii gaafa wal qabsiisnee haasofnu iddoo kanarra gaafa geenyu immoo dhumarratti kan ilaallu waa'ee introgaativii ta'a jechuudha. Introgaativiin kun immoo fakkeenyaaf was I right gaafa jennu ani sirriidhaa isa jennudha. Was she right gaafa jennus immoo iddoo kanatti isheen sirrii turtee isa jennudha. Was he right gaafa jennus inni sirrii ture ka jennu ta'a. Was it right gaafa jennus wanni sun sirrii ture jennee gaafa gaafannu was ka jedhu kana fayyadamnee jalqaba irratti verbi tuubiin keenya yookiin verbiin keenya jalqaba irra dhufeetu sammuu sabjektii iddoo ishinaa dhumarratti komplimentarii keenya yookiin objektii keenya itti fufsiisnaa jechuudha. Iddoo kana gaafa geessan immoo yeroo where ka jedhu kana fayyadamnudha. Where immoo akkuma jalqaba isinitti hime wanti sun pluraaliidha taanaan yookiin immoo dachaa ka ta'edha taanaan sabjektiin keenya yookiin matimni keenya where ka jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf were they late jedhame were they late gaafa jennu isaan barfataniiru ka jennee gaafa barfatanii turanii ka jennu jechuudha. Were you late gaafa jennus immoo isin barfatanii turtanii ka jennu ta'a. Were we late kan jedhu kunis immoo nuti ni barfannee jennee ka gaafannu wajjin hiikni isaanii tokko ta'a jechuudha. Egaan isaan kun hundumti isaanii iyyuu akkaataa kam gootanii fakkeenya fayyadamtanii fi foormulaa jiran fayyadamtanii barreessuu dandeessu jechuu dandeessu kan jedhu kanan keessatti isin agarsiisuudhaaf barumsa kana qopheessi gaafa ta'u kanarra darbuudhaan immoo akkam gooneetu past simple tense kana himoota adda addaa keessatti fayyadamuu dandeenya seeru isin barsiisee barumsa keenya har'aa kana goolabaa jechuudha. Barumsa baay'ee gabaabaadha. Sa'aatii dheeraa isinitti hin fudhatu. Iddoo kanarratti how do we use simple past tense kan jedhudha. Mata dureen isaa akkamittiin simple past tense kana fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Egaan waa'ee simple past tense kana gaafa isinitti ibsu waa'ee wantoota yookiin immoo action or situation or an event in the past wantoota yeroo darbe keessatti yookiin immoo gochaa yeroo darbe keessatti taatee yeroo darbe keessa ta'e tokko ibsuu yookiin immoo haasa'uu yookiin dubbachuu yoo barbaanne simple past tense kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sanboora fakkeenyaaf iddoo kana jalatti we use simple past tense when ka jedhu kun the event is in the past yeroo taateen tokko yeroo darbe keessa ta'utti yeroo taateen tokko yeroo darbe keessa ta'utti akkasumas immoo the event is completely finished yeroo taateen tokko guutummaa guutuutti gudunfameera raawwateera xumurameera yoo ta'e simple past tense kana fayyadamuu dandeenya. Or we say or understand the time or place of the event is yookiin immoo yeroo isaa yookiin immoo bakka isaa sanallee kan hubachuu dandeenyu kan dubbachuu dandeenyu yoo ta'e akkuma kana maal fayyadamuu past tense kana fayyadamnee yaada keenya ibsuu dandeenya yaada keenya laachuu dandeenya jechuudha past simple tense kana fayyadamnee. Egaan yaada qabdu yookiin wanni isin hin galle jira taanaan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa akkasumas immoo telegiraamiidhaan illee na dubbisuu hin dagatinaan isin jira kallattumaan ammas fuulduratti deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana irratti gaafa geenyu in general if we say past time or place of the event yoo yeroo darbe haasofna ta'e yookiin immoo wajjiniin caqasaa irra wanta tokko ta'e we must use past simple tense maal fayyadamuu qabna dirqama simple tense kana yookiin immoo past simple tense kana fayyadamneetu yaada keenya ibsachuu qabna jechuudha. We cannot use present perfect tense jedhame. Present perfect tense barumsa yeroo darbe keessatti argitaniitu sana fayyadamuun nurra hin jiraatu. Past simple tense yoo bakka fi yeroo wanta darbee tokko haasa'aa jirra ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaaluu dandeessu.
I lived in the house when I was young jedha iddoo kanarratti gaafa fudhattan when I was young jedha iddoo kanarra gaafa fudhattani I lived gaafa jedhu verbiin keenya kun maala kan inni ibsaa jiru verbi tuusaadha iddoo kanarratti kan haasaa jiru jechuudha. Iddoo kanarratti immoo verbi tuubii fayyadamna. I was young yeroo ani sadarkaa qeerrummaarra jira turetti mana san keessa jiraachaan ture jennee kan dubbannu jechuudha. Iddoo kana gaafa geessan immoo he didn't like the movie jedhame. Iddoon kun auxiliary verb irratti negative form fayyadamne. Didn't ka jedhu kuni gaafa contracted ta'u yookiin immoo gabaabsine gaafa barreessinu dha. Did not ka jedhu kana wajjiniin wal qixxeedha jechuudha inni kun. Didn't ka jedhu kun. Inni kun did not ka jedhu kuni gaafa gabaabsine barreessinu akka kanaa goone malee did not ka jedhu sana wajjin wal qixxeedha jechuudha. He didn't like the movie gaafa jennu siikni isaa maal jechuudha? Inni movie sana yookiin fiilmii sana daawwachuu hin jaallanne fa'aa jennee yeroo baay'ee kaasuu hin ta'a jechuudha. Inni fiilmii sana hin jaallanne kan jennu wajjin tokkodha. What did you eat for dinner gaafa jennu iddoo kanarratti did ka jedhu kana verbi maalii fayyadamne? Verbi tu fayyadamneera. What did you ka jedhu kana immoo iddoo kanatti fudhachuu dandeessu. Kun auxiliary verbii keenya duraa kan ta'e gaafa ta'u what did you eat for dinner gaafa jennu irbaataaf maal nyaatte jennee ka gaafannudha jechuudha afaan Oromoo keessatti. Isa kanallee akkasuma ilaaluu dandeessu. John drove to London on Monday gaafa jennus immoo Joon yookiin immoo afaan Oromoo keessatti yeroo baay'ee Yohaannis jedhanii kan waaman Yohaannis gara Londanitti gaafa wiixataa deeme yookiin immoo konkolaachise ka jedhudha. Drive ka jedhu irraatidha kan kun dhufu jechuudha. Drive isa jennee haasofnu irraati. Drove ka jedhu verbi tuusaa fayyadamne jechuudha. Inni itti aansee jiru immoo Mary didn't ka jedhu kan argattu. Mary didn't go to work yesterday gaafa jennuusi Mary'n yookiin Mary'n kaleessa gara hojii hin deemne jechuudhaan didn't kan jedhu kun auxiliary verbii negative form isaadhaan gaafa fayyadamne jechuudha. Iddoo dhuma irratti gaafa geenyu immoo interrogative isaa gaafa itti fayyadamne. Did you play tennis last week jedhame. Kana jechuun torban darbe keessa teenisii taphattee taa'ii jennee ka gaafannu afaan Oromoo keessatti did you play tennis last week ka jedhu kanaa wajjin hiikni isaa tokko ta'a jechuudha. Sababa sanii did kan jedhu kun maalidhaa kan isin hubachuu qabdanii auxiliary verbii duraatii kan dhufe verbi tuusaadha jechuudha. San booda saabjektii keenya immoo asirratti you ka jedhu kana ta'a jechuudha. Saabjektii yookiin matima jennee kan nuti waamnu jechuudha. Egaan isaan kun hundumtiyyuu akkamittiin past simple tense afaan Ingiliffaa keessatti fayyadamna kan jedhu kan keessatti ilaaltan yeroo ta'u, dhumarratti immoo kan nuti ilaallu akkuma yeroo kaanii kuizii qabdu jechuudha. Kuiziin keessan kun immoo gaaffii baay'ee miti gaaffii baay'ee xiqqoodha sadii qoftuudha. Sadan kana ilaaltanii gaafuma barumsa kana xumuruu jettan yoo isiniif galeera ta'ennaan shaakaluu yaaluu ni dandeessu jechuudha. Akkuma simple past tense kana jalatti akkamiin fayyadamna kan jedhu formulaama sana fayyadamtaniinaan as keessatti kan guutamuu malan hunda isaanii guuttanii fixuu dandeessuun isinii jira. Gaaffota kana sadan hojjedhaa hammam akka hubattan akka ilaaluu dandeessanii jechuudha. Egaan dhumarratti immoo kanaan torbee dhufu keessatti ilaalla jedhee isinitti barumsa kana xumuru waa'ee maaliidha yoo jettanii waa'ee past perfect tense kan jedhu kana immoo eeyyama rabbii haa ta'uu guyyaa itti aanutti barumsa haaraa kutaa 12ffaa isaatiin qabadhee nan dhufa. San booda yeroo sana immoo waa'ee past perfect tense kan jennu kun maali isa jedhuu fi kuiziin amma isiniif laadhe sanallee kan keessatti goolabnu ta'a jechuudha. Agasittuu hamaan isin hin argin gufuun isin hin rukutiin nagaatiin naafaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Follow gochuun immoo hin dagatiinaa subscribe gochuullee akkasuma hiriyoota keessan biroof illee share gochuun hin dagatiinaa isin irraa waa hubattaniitu taanaan namoonni biroon illee akka irraati waa baratan taasisaa. Galanni koo guddaadha nagaan turaa hamaan isin argin nagaatti.